Okay? Okay, sorry. All right. So welcome back, and let's set our motivation before we have the afternoon session. Então, bem-vindos, bem-vindas, e vamos determinar nossa motivação agora aqui para o retorno à tarde. Okay. So again, we won't do a longer meditation. We'll just take a moment to focus the mind and set our motivation of bodhicitta. Então, não vamos fazer uma meditação muito longa, vamos só tirar um momento para focar a nossa mente e lembrar da bodhicitta. So first, just bring the mind to the breath. Primeiro, vamos trazer a mente para a respiração. And recall that even though we've been looking primarily at the objects of refuge in terms of them being an outer refuge, the real refuge is inside ourselves. E mesmo que nós tenhamos visto os objetos de refúgio como um aspecto externo, nós aqui lembramos que os verdadeiros objetos de refúgio são internos. We want to be able to take what we are learning, the Buddha's teachings, and to integrate them into our own minds. Nós queremos pegar o que aprendemos aqui nos ensinamentos budistas e aplicá-los, integrá-los na nossa mente. This is how transformation will actually occur. Essa é como a transformação vai de fato ocorrer. So try to mix your mind right now with both of those thoughts of refuge and bodhicitta. Então vamos tentar misturar nossa mente agora com esses dois pensamentos, do refúgio e da bodhicitta. To take refuge in the Three Jewels as a way of beginning to awaken to your own Buddha nature. E começar a tomar refúgio como uma maneira de começar a despertar para a nossa própria natureza de Buda. And then seeing we have that Buddha nature, that potential to make the determination to become a Buddha for the sake of others. E ver que nós temos essa natureza e de forma a desenvolver a determinação de atingir esse estado para o bem dos outros seres. And this is the best offering we can make to the Three Jewels, is to cultivate these minds of bodhicitta and refuge. E esse é o melhor oferecimento que nós podemos fazer para as Três Joias, é começar a cultivar esse pensamento da bodhicitta e do refúgio. Because it's with these two minds that we'll actually make progress on our path. Porque é com essas duas mentes que nós vamos, de fato, fazer progresso no caminho. Okay, then we can begin. So let me just check in with questions then. Então vamos começar. Alguém tem alguma pergunta? No questions? It's okay if there are no questions. Oh, here we do have one from Maria Cecilia. Yuri, você me ajuda. Ok. A pergunta é exatamente sobre esse começo de hoje, que eu tenho uma certa facilidade em entender que o Dharma, que são os ensinamentos, e a Sangha, que é a comunidade, estão, de certa forma, do lado de fora, do lado externo, no sentido de que eu posso observar, eu posso aprender, eu posso ler, contemplar, ouvir, meditar, etc. Mas, com relação ao Buda, eu tenho sempre uma certa dificuldade, porque a minha natureza búdica, que está do lado de dentro, e o Buda, que está do lado de fora, que é dito como sendo o ser iluminado, que nos motiva e nos inspira, eu tenho uma certa dificuldade de olhar para o Buda do lado de fora, e eu tenho uma certa tendência a tentar olhar para o Buda do lado de dentro, que é o meu potencial.
não sei se essa é uma dúvida complexa, mas é uma dúvida que eu sempre acabo tendo. O Buda do lado de fora, eu não além das imagens e das figuras, e eu sempre, quando olho, mas eu olho também para esse Buda do lado de dentro. Então, há uma certa diferença. Só isso, eu não sei, não é bem uma pergunta, mas é uma dúvida. Ok. Obrigado, Cecília. So, Cecilia's question in general terms is concerned about what you just said, Don, about focusing on the inner Buddha or inner Buddha nature. And because Cecilia is saying she has difficulty connecting to the Buddha as an external object of refuge, because we can contemplate, learn, study, listen to the teachings, but whenever she sees an image of a Buddha outside, she always remembers her inner Buddha nature, not so much the image. Mm-hmm. So even though she can achieve this motivation, this inspiration from an image of a Buddha that represents this enlightened potential, she always instinctively connects to the inner nature, her own inner nature. So she's not sure if that's okay, if that's a complicated question, but she felt like sharing that. Yes. No, I think it's perfectly fine, and it's actually good that you can recognize the inner refuge as well as the outer refuge. Então, Dom falou que isso é muito bom, que você, por mais que você consiga identificar que existe o refúgio externo, também identifique que existe o refúgio interno. I guess the only danger is we don't want to go so far as to think the outer refuge isn't necessary or important. Então, o único perigo pode ser que a gente talvez não queira chegar no ponto de considerar que o refúgio externo não é mais necessário ou importante. But in the end, the final determination is how much we have integrated the teachings into our own minds and how much we develop on the basis of that. Então, basicamente, o objetivo final, né, é reconhecer o quanto que nós nos identificamos e integramos os ensinamentos na nossa mente. So being mindful that we have that potential ourselves when we see an image of a Buddha is a good instruction to get back in touch with what practicing the Dharma really means. Então, ter consciência, né, entender o que acontece quando nós vemos essa imagem do Buda é parte integrante, importante desse olhar sobre a nossa própria mente. So we have talked a little bit about Buddha nature, but I was going to bring it up some this afternoon as well. Então, nós não falamos muito da natureza de Buda, ou natureza búdica até agora, mas o Dom vai falar um pouquinho ainda hoje. In the FPMT basic program, there's an entire course on Buddha nature. No programa básico da FPMT existe um curso inteiro sobre a natureza de Buda. That's the course I'm teaching here in Santa Fe on Thursday nights. É o curso que ele está ensinando agora lá em Santa Fé, nas quintas de noite. And the essence of the teaching is that we all have kind of two aspects to this Buddha nature, this Buddha potential. E a essência desse ensinamento é que existem dois aspectos relativos a essa natureza búdica. And one is perhaps how we usually think of it, that we have a mind that is by nature clear, meaning it can transform into the mind of a Buddha. Então, em essência, é dito que todos nós temos essa mente clara, ou seja, que pode ser transformada na mente do Buda. Oftentimes I use the example of a glass of water. Muitas vezes ele usa o exemplo de um copo d'água. I don't have one here with me, but if I had a glass of water in my hand, you can imagine. Okay. Oh, he's frozen up again. They're coming back gradually. He's holding water. Okay, are you back? Okay, is it okay now?
We I have can water. hear you now. Okay. Yes, and I see you holding the water. Thank you. So if I were to put a spoonful of dirt into that water and mix it up, the water would no longer be clear. Yes, would no longer appear clear. Então, se ele colocar de terra, fica clara, cristalina, assim. Okay. We got it. You can go on. Oh, okay, you're back. Because Hello? you're frozen still. You're frozen still on the screen. Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Okay. No, it seems to be going in and out. Yes, I can hear you properly. Okay. Oh, I can hear you, yes. Okay. I've been able to listen to you throughout this time entirely. Freeze at any point. Okay, because they're not hearing you, I don't think. I'm not hearing you. Não está me ouvindo. Não está ouvindo, ele não consegue te ver, está congelando as imagens. Sim, mas ele agora não consegue me ver, porque eu estou entendendo que o sinal está intermitente de tudo. Okay, you're back now. Seems to be working now. Yeah. So again, if I took that glass of water and I put dirt in it, it would no longer appear clear. Então, se ele colocasse terra aqui no copo d'água, ele não ia ser mais claro, cristalino, como a água agora, como está. But is the clarity of the water completely gone? Com a clareza da água completamente ida, assim, sumiu já. It's actually still there because that is the nature of the water. Mas essa clareza, essa claridade, ainda está aqui, porque é a natureza da água. If I run that dirty water through a purifier, a filter, it will remove all of the dirt and the clarity will reappear. Se a gente passar essa água no filtro, né, purificando essa água, então a clareza vai aparecer novamente. The nature of our minds is similar in that our minds are clear. They don't have dirt in them by their nature. Então a natureza da nossa mente é similar à natureza da água, porque ela é clara também. Então ela vai continuar lá, mesmo que tenha algum tipo de impureza. The dirt of the afflictions can be removed through the purification that the Buddha teaches. Inclusive as aflições podem ser removidas pela purificação que o Buda ensina. That's the main element of Buddha nature that we usually think of, the potential for our minds to clarify into the mind of a Buddha. E esse é o aspecto principal da natureza búdica que nós pensamos, né? O potencial que nós temos de purificar a nossa mente. The second fact is kind of the ultimate nature of our minds. O segundo fator, né, é a natureza última da nossa mente. And this is that our minds don't have any inherent existence. They are empty. E é que a nossa mente não tem existência inerente. As nossas mentes são vazias. The emptiness of the mind is what allows the mind to transform. E essa vacuidade da mente é o que permite que ela se transforme. And so if our minds were not empty of inherent existence, there would be no way for change to happen. E porque se as nossas mentes não fossem vazias de existência inerente, não haveria forma delas se transformarem ou mudarem. So when we recall our Buddha nature, we recall that we have this seed that can develop into Buddhahood. Então, quando nós lembramos da natureza búdica, nós lembramos dessa semente que pode se transformar na budeidade. And that's possible due to the ultimate nature of our minds, which is the emptiness of our minds. Isso é possível devido à natureza última da nossa mente, que é a vacuidade. And realizing the emptiness of our minds is the main way that we affect that transformation. E realizar essa realização da vacuidade na nossa mente é a principal forma de entendermos, realizar a transformação.
And so when we recall that, then we can generate even greater faith in the Buddha for giving us the instruction on how to realize emptiness and become a Buddha ourselves. Então, quando nós nos lembramos disso, nós podemos desenvolver ainda mais fé no método que o Buda nos ensinou para atingir a iluminação. So I think it's fine to mostly have inner refuge, but again, not to deny that the outer refuge is important because it helps us to access and transform our own minds. Então, novamente, é importante nós lembrarmos do refúgio interior, mas também lembrarmos do exterior, porque ele ajuda a acessar e entender a própria natureza da nossa mente. Okay, thank you. Appreciate it, Maria Cecilia. Obrigado, Cecília. Anyone else have a question? Mais alguém? Perguntas? Ah, yes, Lena. Estado de fidelidade, você entra na faculdade. Ok. Eu vou traduzir como você me disse, né? So, when we achieve the state of a Buddha, do we enter into emptiness? That's the question. I mean, they often use this word for a Buddha that's Tathagata in Sanskrit. Então, muitas vezes eles usam a palavra Tathagata em sânscrito para se referir ao Buda. It means one who has gone to emptiness, to thusness. Que significa aquele que foi para a vacuidade, para a talidade, aquilo que é, né? I mean, in a sense, we can say that the mind of the Buddha has kind of merged into complete meditation on emptiness. E muitas vezes nós dizemos, né, que a mente do Buda se mesclou completamente com a vacuidade. But that doesn't mean that the Buddha isn't aware of conventionalities as well. Mas isso não significa que o Buda não tenha consciência das convenções também. So we mentioned this earlier today. A Buddha has perfect knowledge of both of these, emptiness and conventionalities. Porque nós mencionamos isso mais cedo, o Buda tem perfeito entendimento tanto da vacuidade quanto das convenções aqui comuns. So by virtue of kind of the knowledge of emptiness, they're no longer trapped by any obscurations. They're completely free. Então, por virtude do conhecimento deles, da vacuidade, eles não estão mais presos por nenhum obscurecimento, eles estão completamente livres. Because they know conventionalities and know the minds of other beings, they stay involved in the world to help others. Porque eles conhecem a convencionalidade e conhecem a mente dos outros seres, eles continuam envolvidos com o mundo para ajudar os outros. So, in answer to your question, I just want to make sure we don't think that because the Buddha is abiding in emptiness, that they are completely removed from the world. Então, devido a essa pergunta, ele só queria ter certeza que a gente entendeu que, porque o Buda realizou a vacuidade, que ele perdeu o contato com esse mundo. They're actually more involved in the world than they have ever been. Na verdade, eles estão mais envolvidos no mundo do que eles nunca estiveram. Because they have no obstacles to helping others and to, doing what they can for them. Não existem mais obstáculos para poder ajudar os outros e fazer o que for possível por eles. And while they are doing those activities, they are still abiding in emptiness. E quando eles estão fazendo essas atividades, eles ainda assim estão imbuídos pela vacuidade. So it's difficult to fathom what the mind of a Buddha is like. Isso definiu o que a mente do Buda é. These are words that we're putting on that experience, and until we become a Buddha, we won't really know it for sure. Essas são palavras que nós estamos imputando a essa experiência, mas até que a gente se torne um Buda, a gente não vai saber. Okay. Good. Then I think Leila, yes, yes, please go ahead. I think you're next. Hi, I have the opposite question of Cecilia. I, as a mother of teenager,
Occidental woman nowadays, and I need instruments. And I find myself easier. I want to know if it is a good instrument. To take refuge in the Sangha, for example, I take refuge in the Masters and the Buddhas, in everybody, because I need to develop compassion. So to restrain my my mind and my actions, if I see everybody as Buddhas, I refrain myself better. As the sounds and the words of people, if I take as Dharma, to learn to restrain myself, be patient and compassionate, I have more restraints, you know? I am more aware. And as Buddha, as everything around, not just people, animals, and environment, and all the related things that I try to see as the life flow. Is it a good instrument? Because I myself, I can't, as Cecilia already can, but I myself can't. I need restraints still, you know, and be educated. Good. Okay, maybe you can share in Portuguese just a summary of what you asked. Desculpa. Okay. É que eu não consigo me ver como Buda, que nem a Cecília, infelizmente. Eu preciso de mais instrumentos para, durante o dia, ser mais compassiva e me educar nisso, ter menos ignorância. Então, eu tendo a tomar refúgio. Na Sangha seriam os Budas, os grandes professores, os mestres e todas as pessoas, porque aí eu as vejo como Budas e na hora que eu estou interagindo, eu tento vê-los como professores, não reagir de uma maneira muito negativa. Assim como o Dharma, eu tendo a ver o Dharma como tudo que as pessoas falam para mim, tudo que acontece comigo, como uma forma, não, eu tenho que aprender com essa experiência. E Buda, eu tento a ver todo o fluxo da vida como Buda, também para respeitar e para me controlar mais. Eu tenho um certo temperamento, sabe? Então, eu não consigo me ver como Buda. Eu quero usar esses instrumentos tomando refúgio. Quando eu tomo refúgio nisso, o dia já vai mais fácil. Então, era isso que eu estava perguntando para o Dom, se serve esse tipo de refúgio. Thank you. Good. And I think this is a good way to work with people around us that you're describing. Okay. Internet. Uma boa forma de trabalhar com as pessoas, como você está descrevendo. Não? Alô? No, Alô? it was very disjointed. We weren't hearing you well at all. It's frozen now too. I didn't hear you, Dom. I lost. Yeah. And Yuri's response is not coming through. So Can you hear me? I'll start over when he comes back. Thank you. Can you hear me now, Don? Yes, I can. Okay, we've switched up the computer. I think okay. Better now. Okay. So what I was saying was first that the way that Leila's describing it is a good way to work with other beings in our environment. Então, ele estava dizendo, né, que a forma como a Leila descreveu é uma boa forma de trabalhar com outros seres e outras pessoas no nosso ambiente. To think about others in terms of being a Buddha, then we relate to them with more respect and reverence.
pensar nos outros como Buda, né? E trabalhar dessa forma à medida que nós nos relacionamos com eles. And the things they say, we take as dharma to some degree, because we see that we can always learn from whoever we are interacting with. E as coisas que eles dizem, nós tomamos como Dharma, de alguma forma, né? Porque nós podemos sempre... We can always Learn from those that we're interacting with. Porque nós podemos sempre aprender com aqueles que estamos interagindo. I guess the only danger I see in that perspective is that we don't want to trust what others are saying too much, or what they are doing, because we might still be deceived in regard to that. E o único perigo dessa abordagem pode ser que talvez nós não queiramos confiar em excesso no que todo mundo diz, porque nós ainda assim podemos ser enganados em algumas ocasiões. Okay, we went out a little bit there. I don't know if everyone got what I said, but so the important thing is, as I said yesterday morning, we want to find a perfect refuge that we can rely upon. Então, basicamente, o que ele disse ontem de manhã é que nós queremos encontrar um refúgio perfeito com o qual nós possamos contar. And even if we hold others in the view that they are Buddhas, they may very well not be Buddhas. Mesmo que nós tenhamos essa consideração pelos outros como Buda, é bem possível que eles não sejam Buda. So the real refuge in terms of an outer refuge are those beings who have perfected their minds or begun the process of doing that. Então, o verdadeiro refúgio, em termos de refúgio externo, diz respeito aos seres que aperfeiçoaram a sua mente ou estão no processo de fazê-lo. And then the Dharma and the teachings that they give on the basis of that insight. E o Dharma e os ensinamentos que eles concedem com base nesse entendimento. So it's certainly good to have that kind of view, but don't take it too far to where we think that whatever people are saying is something we have to listen to, because a lot of people are still quite misguided. Então, isso é bom, mas ainda assim nós queremos não levar até a última medida, né? Tudo que as outras pessoas estão dizendo, porque muitas vezes elas provavelmente também ainda estão sob enganos, né? So we kind of still rely upon our inner wisdom when we're holding that view, so we don't mistake people for a refuge that they actually are not. Então, nós assim ainda queremos segurar um pouco a nossa sabedoria interna, né, para que nós acabamos não confiando nos outros enquanto eles estão cometendo erros. Maybe we still can learn from people who are misguided, but we don't learn in a faulty way. We learn still from our inner wisdom. Porque às vezes nós podemos aprender pelas pessoas que estão cometendo enganos, mas nós não aprendemos de forma errônea, nós aprendemos de acordo com a nossa sabedoria interior. And both of these questions, I like that we got both of them in a row, because they emphasize the importance of both types of refuge, both the inner and the outer refuge. E que bom que nós tivemos essas duas perguntas em sequência, porque elas enfatizam ambos os lados, a importância do refúgio interno e a importância do refúgio externo. Because it is good to look outside of ourselves to find sources of inspiration and give us ways of practice. Porque é bom olhar para fora de nós mesmos, procurando por fontes de inspiração e maneiras de olhar para nós mesmos. And then we do that practice within the context of our own inner knowledge, our inner wisdom that is influenced by what we are learning. E aí nós fazemos essa prática com base no nosso entendimento, nossa sabedoria interior, para possibilitar o nosso aprendizado. And I was going to introduce this a little later, but it seems appropriate now. There's another way that we can talk about two different ways of refuge. E ele ia falar isso um pouco mais para frente, mas cabe aqui, né, dizer que existem duas formas. There are two ways of talking about refuge, or how we go for refuge. Existem duas maneiras de falar sobre o refúgio, como nós buscamos o refúgio. And I mean, most of what we've been talking about today is, we've already said, kind of outer refuge, but we also see it as what is called causal refuge.
E muito do que nós falamos aqui hoje diz respeito ao refúgio externo, mas também existe o refúgio que nós chamamos de causal. Causal refuge means relying on those things external to us that act as causes to help us to develop our minds. O causal significa confiar nas coisas que estão externas a nós, mas que agem como causas para que nós possamos trabalhar nossas mentes. So this is the Buddha, the Dharma, and the Sangha jewels that exist outside ourselves. Então, isso é o Buda, o Dharma, a Sangha, essas joias que existem fora de nós. Every one of us also has this Buddha nature that can develop into our own three jewels, ourselves being the three jewels. Todo mundo tem essa natureza búdica que também pode se desenvolver nas nossas próprias joias, nossas próprias Buda, Dharma, Sangha. And so this is what's called resultant refuge, Isso é o que chamamos de refúgio resultante, where you think about taking refuge in your own future Buddhahood. quando você pensa em tomar refúgio na sua própria budeidade futura, And your own future realization of the Dharma, na sua própria realização futura do Dharma, and your own future existence as a Sangha and Arya being. e a sua própria existência futura como um membro da Sangha, um ser Arya. And this is another way that we can really strengthen our desire to become the three jewels through that resultant refuge. E essa é a maneira que nós fortalecemos o nosso desejo de se tornar as três joias por conta desse refúgio resultante. And to some degree, I think it does help us when we get to the teachings on Tantra, which is called the resultant vehicle. E Dom acredita que ajuda, né, quando a gente chega na parte tântrica dos ensinamentos, que é chamado de caminho resultante, não, veículo resultante. In Tantra, which will be taught in the 13th module, we work with the idea of being a Buddha right now. E o Tantra, que a gente vai chegar no módulo 13, trabalha com a ideia de ser um Buda agora. And we're not saying we are a Buddha right now, but we're going to work with that concept of our future Buddhahood existing right now. Isso não quer dizer que nós sejamos um Buda agora, mas que nós vamos trabalhar com esse conceito da nossa budeidade futura agora. So when we have resultant refuge, then we are thinking about our future state of Buddhahood, and we're taking refuge in that. Então, quando nós pensamos no refúgio resultante, nós estamos pensando no nosso estado de budeidade futura e estamos tomando refúgio nisso. Kind of connecting with our potential to achieve that and that future result so that it influences our enthusiasm for practice right now. Então, nós estamos conectando com esse potencial de atingir esse estado no futuro e o resultado disso é o entusiasmo para praticar agora. So as you're seeing and going through this course this weekend, there are many different approaches to refuge and the thoughts around refuge. Então, como nós estamos vendo nesse final de semana, nesse curso, existem muitas abordagens e formas de se aproximar do tema do refúgio. And I encourage you to kind of try each of them on, and see how they work for you. O Dom está encorajando a gente a experimentar essas diferentes formas e ver como cada uma se adequa a cada um de nós. Many people are very inspired with more of an outer refuge, a causal refuge. Muitas pessoas são mais inspiradas pelo refúgio externo, o causal. And others may find it really inspiring to think of resultant refuge, your own future Buddhahood in the moment. Outras pessoas podem considerar mais benéfico pensar sobre o refúgio resultante, a sua própria budeidade em dado momento. And of course, all these different ways we've talked about today, knowing the qualities of the three jewels and so on. E claro, existem muitas formas de fazer isso, como nós falamos aqui, né? Saber as qualidades das três joias e assim por diante. They're all different ways of approaching it, and each of them serves a unique purpose. Existem muitas maneiras de se aproximar desse tema e cada uma delas serve a um propósito. Like emphasizing the differences among the three jewels and so on. Como enfatizar as diferenças entre as três joias e assim por diante. It's kind of, again, whatever will get you there, whatever gets you to a place where you feel your inner refuge growing.
Então é assim, o que te levar até a meta, né? O que servir para desenvolver esse senso de refúgio e fazer com que ele cresça. Okay, so let's return to the material so we have enough time for everything else to cover. Então vamos voltar para o material e ter certeza que a gente vai ter tempo de falar tudo. So again, I mentioned earlier there were four ways of taking refuge. We've obviously touched on a few others that are kind of not outside of this four to some degree. Então mais cedo o Dom falou que existem 4 formas de tomar refúgio e claro, a gente já mencionou algumas que não estão incluídas nessas 4. The first was by knowing their qualities, and we went through those qualities earlier. Então, o primeiro foi sobre as qualidades e nós já descrevemos essas qualidades mais cedo. And then the second one by seeing the differences between the jewels. E a segunda é saber as diferenças entre as joias, que já falamos também, That was that chart that I shared with you. naquela tabela que ele compartilhou com a gente. And the third is called with acceptance, taking refuge with acceptance or commitment. E o terceiro é a aceitação, tomar o refúgio com aceitação. This one's kind of already the idea we've discussed around the Buddha being the doctor, the Dharma, the medicine, and so on. Essa é basicamente a ideia que a gente já discutiu em relação ao Buda ser um médico, o Dharma ser um remédio e assim por diante. It involves first seeing the Buddha as the teacher of refuge. Essa terceira forma envolve ver o Buda como o professor do refúgio. Kind of again like the Buddha being the doctor who gives the perfect prescription and medicine. E novamente ver o Buda como o médico que dá a perfeita prescrição e assim por diante. The Dharma is the real refuge. O Dharma é o verdadeiro, o real refúgio. Again, it's like the medicine in that analogy because it's what we actually have to take in order to change our minds. É como o remédio nesse sentido, porque é o que nós realmente temos que tomar para ter esse efeito. And then the third, the Sangha, we accept as those who will assist us as we practice. E o terceiro, a Sangha, representa aqueles que nos auxiliam na medida que fazemos essa prática. They assist us in taking refuge by being there as a support for whenever we are running into difficulties or need more instruction. Eles nos auxiliam nessa tomada de refúgio. Sorry, can you repeat this part? They're there kind of as assistants to help us in taking refuge so that we, if we have questions or we are going astray, they can support us. Então, eles nos prestam assistência em tomar o refúgio, né? Nos ajudam caso nós tenhamos perguntas ou estejamos saindo do caminho, nos auxiliam dessa forma. This is kind of similar again to the nurses, the assistants who help us to take the medicine. Isso se refere novamente ao exemplo, né? Onde a Sangha são os assistentes, os enfermeiros que nos auxiliam a tomar o remédio e assim por diante. So this third method is where we accept the three jewels in terms of the roles that they play for us. Então, esse terceiro método, essa terceira forma de tomar refúgio diz respeito a como nós aceitamos as três joias dessa maneira. And we're committed to seeing them in that way. Onde nós nos comprometemos a vê-los dessa forma. The fourth way of taking refuge is said to be disavowing any other refuge. A quarta forma de tomar refúgio diz respeito a desautorizar qualquer outro tipo de refúgio. So this involves not taking kind of ultimate refuge in anyone or anything other than the three jewels. Então isso significa não tomar refúgio em nada nem ninguém que não faça parte das três joias. Now, what I want to emphasize here is that this doesn't mean that we can't follow any other religious teachings or spiritual teachings. E, novamente, isso não significa que nós não possamos seguir nenhum outro tipo de ensinamentos espirituais. It simply means that we have to determine, are the three jewels our final refuge? Is the Dharma, as the real refuge, the final word?
mas simplesmente que nós temos que refletir, né, se para nós as três joias são a última palavra, o verdadeiro refúgio, ou se não chegam a ser esse refúgio último. So to do this, we first have to be very clear about what is entailed in the teachings of the Buddha, what are in the scriptures of the Buddha. Então, nesse ponto, nós temos que ter muita clareza sobre o que está exposto nos ensinamentos, o que é dito nos ensinamentos. There are some things in Buddha's teachings that are similar to other teachings. Então, existem pontos nos ensinamentos do Buda que são similares a outros ensinamentos. But we need to be able to distinguish Buddhist teachings from other teachings. Mas nós precisamos ser capazes de distinguir os ensinamentos do Buda de outros ensinamentos. Then as we practice and integrate those teachings, we become more confident that those are reliable teachings for us. À medida que nós praticamos e integramos os ensinamentos, nós precisamos ter certeza se eles são confiáveis, de fato. And at some point in time, we will feel that we no longer would want to take refuge in anything else because the Dharma itself is reliable. E em algum momento do tempo, nós chegamos à conclusão de que não gostaríamos de tomar refúgio em nada, porque entendemos o Dharma como o refúgio último. And any teachings, especially that are contradictory to the Dharma, would be a problem for us. E outros ensinamentos que são contraditórios ao Dharma se tornariam um problema para nós. So, as I was saying earlier, though, many teachings have, or many spiritual traditions have teachings that are very similar to what the Buddha taught. E como ele já disse, muitas tradições espirituais têm ensinamentos muito próximos ao que o Buda ensinou. You know, when I mentioned I grew up Catholic, and in many of the teachings of Christ, things are very similar to what the Buddha taught. E, novamente, ele disse que quando ele cresceu no contexto cristão, católico, então muitas coisas ali existem em comum com o que o Buda ensinou. You know, when Jesus said to love your enemies, well, this is a Buddhist teaching too, yes. Quando Jesus disse para amar os nossos inimigos, e isso é um ensinamento budista também, não é? Or when he said to, if somebody slaps you on the right cheek, then you hand them the left so they can slap you there too. Quando ele diz, quando diz que alguém te bate na bochecha direita, você dá a face direita, você dá a esquerda também. Isso também é um ensinamento budista. Some of these teachings are very similar to the mind transformation teachings that are coming up in Module 11. Esses são muito similares esses ensinamentos são muito similares aos ensinamentos de transformação da mente que nós vamos ver no módulo 11. So when we see other teachings and other traditions that are harmonious with the Dharma, it's no problem. Então, quando nós vemos ensinamentos em outras tradições que são harmônicas com o Dharma, não há problema. But when we have teachings that are contrary to what the Buddha teaches, then we have a difficulty. Mas quando temos ensinamentos que são contrários ao que o Buda ensina, então há um problema. In Catholicism, salvation occurs through putting all of one's faith in Jesus. Cabala? In Catholicism, salvation occurs through putting all your faith in Jesus. Então, no catolicismo é dito que a salvação está em colocar toda a sua fé em Jesus. Yeah, but in Buddhism, salvation, if you want to use that word, occurs through transforming our own minds. Mas no budismo, a salvação, se vocês quiserem utilizar essa palavra, ocorre por transformar a nossa própria mente. So at that point, the two paths diverge. Nesse ponto, os dois caminhos divergem. So again, I'm just emphasizing that this isn't to say that you can't utilize other spiritual teachings, just make sure that they are complementary to the Dharma. Então, isso novamente é para enfatizar que nós não podemos utilizar outros ensinamentos espirituais, mas só para ter certeza que eles estão de acordo, são complementares ao Dharma. So that's why you have to know the Dharma well, so you understand if there are differences between those teachings and the Dharma. Então, é por isso que nós temos que entender o Dharma bem, para saber se esses ensinamentos estão de acordo ou em dissonância com ele.
I think I have a time for a very short story about the Dalai Lama here. Então, o Dom acha que tem tempo para uma história curtinha sobre o Dalai Lama. When His Holiness was teaching in Paris in 2003, I had the good fortune to attend those teachings. Então, quando Sua Santidade estava ensinando em Paris, em 2003, o Dom teve o prazer de poder comparecer a esses ensinamentos. And in those teachings, there was this Christian monk, I don't know, maybe a Catholic monk, who was wearing completely white robes. E nesses ensinamentos tinha um monge cristão, provavelmente católico, que estava usando umas vestes muito claras. I don't know what his Christian order of monasticism was, but it was very impressive, very beautiful. O Dom não sabe que ordem cristã que ele provavelmente pertencia, mas ele era muito impressionante, bonito. Assim. And they had a seat for him together with the monks and nuns who were Buddhist. E colocaram um assento para ele junto aos monges e monges budistas. You're going out again. Can you hear me? Hello? Now we can. Yeah, we'll try again. Hello? Testing. Okay. I thought they put together with the Buddhist nuns and monks and nuns. Yeah. So maybe say that again in Portuguese. Sorry. Então eles colocaram esse monge cristão com os monges budistas. And His Holiness, of course, noticed this monk in white robes. E Sua Santidade percebeu esse monge com hábito branco. Was a white robe, right? Yes. Yeah, but we didn't hear you. Can you hear me now? Yes. Whenever you say that, we hear you, but then when you translate, we sometimes don't. So. Okay, it's recurring. So maybe say that again, that His Holiness noticed the monk. Sua Santidade percebeu esse monge And cristão. he said, it's very good that you are here with us today. E disse, muito bom que você está aqui conosco hoje. And then he said, and it's good that you can hear teachings on compassion and these things because it's very similar in the Christian tradition. E disse, é bom que você possa ouvir esses ensinamentos sobre compaixão e assim por diante, porque é muito similar ao contexto cristão. And he says, but when I start to teach emptiness, this is none of your business. Mas quando eu começo a ensinar sobre vacuidade, aí não te diz respeito mais. So again, we have to understand that there are some things that are quite unique to Buddhism that are not really appropriate for Christians or others. Então, nós temos que entender que existem coisas muito próprias do budismo que não são adequadas para pessoas cristãs ou outras. Assim. And there are things from those other traditions that are not really complementary to what we believe in Buddhism or hold in Buddhism. E existem coisas de outras tradições que não são complementares ao que nós acreditamos no budismo ou praticamos. Okay. So that's the fourth of these ways of taking refuge that are emphasized in the Lamrim. E essa é a quarta maneira de tomar refúgio, como enfatizado no Lamrim. So that really we have this conviction that the Dharma, the Buddha, is our path. E dessa forma nós temos a convicção, né, desenvolvendo a convicção de que o Dharma do Buda é o nosso caminho. So I've already touched on the next topic a little bit, but I want to talk some about some misunderstandings we might have about refuge. E acho que já tocou no próximo tópico um pouco, mas ele quer falar um pouco sobre os enganos que nós podemos cometer em relação ao refúgio. One of them had to do with Sangha, how we have to be careful about how we think of who is Sangha. E um deles é sobre a Sangha e como nós temos que ter cuidado sobre o que pensamos em relação à Sangha. And remember, the absolute Sangha jewel are those Arya beings, those beings who have these realizations. Lembrar que a joia absoluta da Sangha são os seres Arya, são os seres que têm essa realização. And until you are in that category, there may be mistakes in terms of your view and how you hold the Dharma.
E até que nós estejamos nessa categoria, pode haver enganos sobre como nós sustentamos ou praticamos, entendemos o Dharma. And especially others who are still studying the Dharma like ourselves are not really an object of refuge in the same way. E principalmente aqueles que ainda estão estudando o Dharma da maneira que estamos aqui, talvez não sejam objetos de refúgio da mesma forma. And that goes for both the ordained and the non-ordained, the lay people. Isso vale tanto para pessoas ordenadas ou leigas, né? Monges ou não monges. So if we take them as being a final object of refuge, the advice they give us may not be perfect, may not be correct. Então, se nós pegamos essas pessoas como objeto final de refúgio, talvez os conselhos que eles nos dão não sejam tão confiáveis. We just have to be careful. They are there for a reason and they do help us. Mas nós só temos que ter cuidado, porque eles estão ali por algum motivo e eles nos ajudam. And it's very precious that we have a community of practitioners that we can be with. E é muito precioso que nós tenhamos uma comunidade de praticantes na qual podemos fazer parte. But remember that everyone else is in the boat with you. They're not the boatsmen. Mas lembre que os outros também estão no barco com você, eles não são barqueiros. And they haven't even yet become perhaps, more qualified to give proper instruction. E talvez, provavelmente, eles não se tornaram tão qualificados para dar instruções adequadas. And that even includes myself. I teach the Dharma, but I have no great realizations, so. Ele ensina o Dharma, mas não tem grandes realizações. And the other thing I mentioned earlier, it is okay to use the term Sangha to refer to our ordained community. Mais uma vez, é ok usar o termo Sangha para se referir à nossa comunidade. But even though it's become more commonplace, it's not as appropriate to use it to refer to everyone in the community. Mas mesmo que tenha se tornado algo comum, não é apropriado utilizar esse termo para falar sobre todo mundo na comunidade. The Vipassana tradition of Buddhism often uses Sangha in the title of their community. Like they'll say the Santa Fe Vipassana Sangha. A comunidade the Balinese. I'm sorry? From where is it? Vipassana is that's a Sanskrit word. It refers to those who practice insight meditation. I just didn't quite catch the name of it. Okay. Vipassana tradition. Vipassana. Okay. Vipassana. Vipassana. I had heard Balinese. I'm sorry. Vipassana. A tradição Vipassana normalmente utiliza o nome Sangha sempre nos termos, nos títulos, né, de todas as comunidades dele. Por exemplo, o centro Vipassana, a Sangha do centro Vipassana tal. Yeah. So when we hear these terms being used like Sangha for the entire community, just recall that it's really not as appropriate as simply using that for ordained Sangha. Então, quando nós ouvimos esse termo ser utilizado para a comunidade inteira, o Dom está dizendo para nós termos em mente que talvez não seria tão apropriado quanto utilizar esse termo estritamente no contexto ordenado. Also, remember that when we take refuge in the Dharma, we're not taking refuge in a specific tradition of Buddhism. Mas também lembre-se que quando nós estamos tomando refúgio no Dharma, isso não significa que nós estamos tomando refúgio numa tradição específica do budismo. While we might find the teachings in our tradition, for example, to be maybe more clear and better instructions for us than others, e à medida que nós podemos considerar que os ensinamentos da nossa tradição podem ser mais claros e melhores para poder ensinar as pessoas, we shouldn't have any negative views towards other traditions because they're all part of the Dharma that the Buddha taught. Nós não deveríamos ter visões negativas em relação a nenhuma tradição, porque elas todas fazem parte do Dharma que o Buda ensinou. And it might even be good for us to learn a bit about other traditions somewhere on our path so that we have some respect and knowledge of them.
E talvez seja até bom aprender um pouco sobre as outras tradições, para que nós possamos ter um pouco de respeito e maior conhecimento em relação a elas. But when we take refuge in the Dharma, we're taking refuge in the Dharma, not in one of those specific branches of Buddhism. Quando nós tomamos refúgio no Dharma, nós estamos tomando refúgio no Dharma, e não num ramo ou outro específico do budismo. Now, having said that about being aware of other traditions, I still would want to encourage you to study in one tradition initially, at least. E à medida que ele está dizendo isso para que nós devemos ter consciência, né, entendimento sobre as outras tradições, ele também está nos encorajando a estudar, ainda que, pelo menos no início, uma tradição específica. Now, every Buddhist tradition has something unique that they offer in terms of the approach. Cada tradição do budismo tem uma proposta única em termos do que ele oferece como ensinamento. And they may complement each other, but there also could be places where there might be some confusion. Elas podem se complementar, mas também pode haver lugares em que ocorre confusão. So what I've always heard from my teachers is it's best to study one tradition and know it well, and then you can begin to examine other traditions. Então, o que o Dom sempre aprendeu com os professores dele é que o ideal é começar estudando uma tradição e conhecê-la bem, para que depois a gente possa estudar as outras. So our tradition is the Gelug tradition of Tibetan Buddhism. Então, a nossa tradição é a tradição Gelug do budismo tibetano. There are 3 other schools of Tibetan Buddhism that are out there. Existem outras 3 escolas de budismo tibetano que estão por aí. And of course, there's Zen Buddhism, which has many different sects. E existe o budismo Zen, que também tem muitas outras divisões. And there's Theravadan Buddhism, places like Thailand and so on. Existe o budismo Theravada em lugares da Tailândia e assim por diante. And even the Vipassana community is kind of an extension of the Theravadan. E a comunidade Vipassana também é uma extensão da Theravada. So again, it's good to just have an awareness that there are all these out there, but best to first know our own, and then we can examine the others more easily. E, novamente, é bom ter essa consciência das outras tradições, mas, ao mesmo tempo, nós devemos estudar a nossa própria tradição e depois expandir esse entendimento. And on the subject of the Theravadins, I want to mention that it's not really so respectful to think of them as Hinayana. E aí, novamente, ele gostaria de falar que, em relação aos praticantes da tradição Theravada, não é muito respeitoso nós referirmos a eles como praticantes Hinayana. In the Mahayana teachings, we often divide it into Hinayana and Mahayana. Nos ensinamentos que nós temos aqui, ensinamentos Mahayana, muitas vezes nós dividimos o budismo em Mahayana e Hinayana. And the literal translation of those are Hinayana means lesser vehicle, Mahayana means greater vehicle. E a tradução literal desses dois termos é que o Mahayana significa veículo maior e o Hinayana significa veículo menor. And that can lead to some feeling of superiority for Mahayana and inferiority for the Hinayana. Isso pode levar a um certo senso de superioridade do Mahayana em relação a uma inferioridade do Hinayana. And recall that as Mahayanas, we have to know the Hinayana. We have to practice all of the Buddha's teachings as much as possible. E como praticantes do Mahayana, nós devemos conhecer também o Hinayana, devemos praticar todas as formas do budismo. So we don't want to use terms that denigrate the pathway of those who are following those teachings, mainly of the Pali Canon of the Buddhist teachings. E aí nós não devemos denegrir, né, as pessoas e as práticas dessas outras tradições do budismo, principalmente essas que praticam em torno dos textos do Pali Canon. So a more proper way to refer to that branch of Buddhism is to call it the fundamental vehicle or individual vehicle. Então, outras formas que nós temos de nos referir a esses praticantes de Theravada é o veículo convencional, the conventional end. It's called the
fundamental and the individual. Então, o termo alternativo, outros termos alternativos seriam veículos fundamentais e o veículo fundamental e o veículo... Individual. Sorry, I never heard those. Nice to know. Okay. Yeah, Robert Thurman actually calls it individual vehicle and universal vehicle. Então, os termos que o Robert Thurman divide, né, seriam como Mahayana como o veículo universal e o Hinayana como o veículo individual. And because those who are in the individual vehicle may have a main concern of their own liberation. Porque aqueles que praticam o veículo individual têm uma preocupação maior com a própria liberação. Whereas those on the universal vehicle have a more universal aim to help all beings. Enquanto os outros no veículo universal têm um foco maior em atingir essa liberação por todos os seres. But even if someone professes to be a practitioner of Mahayana or the Theravadan tradition, it doesn't mean that that's what they are doing. We don't know what they're doing necessarily. Mesmo que alguém fale que, né, está praticando na tradição Theravada ou na tradição Mahayana, a gente não sabe o que está fazendo, né? Ninguém sabe o que cada pessoa está praticando. So we should be very respectful of all the teachings of the Buddha and never try to make anyone feel inferior. E nós deveríamos ter respeito por todos os ensinamentos do Buda e nunca tentar fazer com que alguém se sinta inferiorizado. Okay, so maybe that's enough in terms of some clarifications, just to make sure we don't have any confusion about these jewels. Então, isso é suficiente em termos de clarificação, assim, esclarecimento, para que a gente não tenha nenhuma confusão em relação às três joias. So let's take a short break, and when we come back, we've got to take a look at the commitments of refuge and talk a little bit about vows. Então, vamos ter uma pausinha, né? E quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre os compromissos do refúgio e sobre os votos. Okay, so let's take 5 minutes, and when we come back, we'll do that. Ok, 5 minutos, gente. Okay. Thank you, John. Só ia falar para as pessoas que estão online, lá na página do material tem o livreto de refúgio. Se vocês puderem baixar e ter isso em mãos, porque ele vai estar comentando ali dos votos e dos compromissos, talvez possa ajudar vocês. Tá bom? Da mesma forma, quem está aqui, quem está aqui e não pegou o livrinho ainda ali do Refúgio das Três Joias, para pegar, porque ali vão estar os votos, vão estar os compromissos, vai ser o que ele vai estar falando. Então, pode ter
Okay. If people could come back now. Can hear you. You're good. Let's hope it continues for the rest of today. Yes. Yeah. I guess we can start if you want. Okay. Yes, I think so. So we're not going to ask or have for more questions right now. Let's hold on to questions till the very end. Então a gente vai segurar as perguntas até o fim agora. But again, if you have a question and you don't want to forget it, you can put it in the chat box. Tá. Se quem não quiser esquecer a pergunta, pode mandar no chat. Okay, so let me talk a little bit about these commitments of refuge. Então vamos falar um pouquinho sobre esses compromissos do refúgio. I might mention first that there is a ceremony for taking refuge that we have in Buddhism. Então é bom mencionar, né, que nós temos a cerimônia de refúgio feita no budismo. And the ceremony is a nice way to make your refuge more formal. A cerimônia é uma boa forma de tornar o seu refúgio mais formal. But I would, again, just first say that it's not absolutely necessary to take the ceremony. Mas o Dom gostaria de enfatizar que não é absolutamente necessário tomar o refúgio na cerimônia, Because taking refuge is something we do in our own hearts. porque o refúgio é algo que nós tomamos no nosso próprio coração. But the ceremony is a nice way, again, to make that formal. A cerimônia é uma boa forma, uma boa maneira de formalizar isso. And when we take refuge in ceremony, we often have the opportunity to take the lay vows with refuge. E quando nós fazemos a cerimônia formal, né, a oportunidade que nós temos de tomar os votos de leigo. And you do have to take the lay vows from a preceptor, from someone who can give them. E você tem que tomar os votos de alguém que seja um preceptor, né, que possa conceder esses votos. So I might also mention, though, that it's good to know your preceptor, if possible, to have some connection to that person who's going to be your refuge master and your preceptor. Então, o Dom está enfatizando, né, que é bom você conhecer, quando possível, esse preceptor, né, ter uma relação com essa pessoa que vai te conceder os votos. Because they become one of your teachers when you take refuge with them. Porque eles se tornam um dos seus professores quando você toma refúgio com eles. And again, it doesn't mean that you have to go to them for all of your spiritual advice, but they are included in who you have as your teachers. E, novamente, isso não significa que você tem que sempre ir até eles para obter conselhos espirituais, mas isso também acaba incluindo eles como parte dessas pessoas. So kind of, again, check up, see if they're a good practitioner, and if you have some faith in them, then you can use them in that role. Então é sempre bom checar, né, ver se eles são bons praticantes e se esse for o caso, nós acabamos nos valendo deles para esse papel. So there is a booklet that you have access to that is created by the FPMT for those who take refuge. Então existe um folheto que nós temos acesso, que foi criado pela FPMT para quem for tomar refúgio. At the very beginning of it has a little line where you get your refuge name, which is very common in the Tibetan tradition. Bem no início tem uma linhazinha, né, para escrever o nosso nome de refúgio, que é bem comum na tradição tibetana. And then there was also a little practice, and then following that are these commitments. E aí nós temos uma pequena prática e após isso temos os compromissos. Now, again, I'm not going to use this particular version because I have another version that is based on Pabanka Rinpoche's text. E ele não vai usar essa versão específica porque ele tem uma outra versão baseada no texto do Pabanka Rinpoche.
think the first part is pretty much the same, the first 6. But then when it comes to these general kind of commitments, there's a difference. Então, a primeira parte é basicamente a mesma coisa, né? O início, os primeiros 6, mas o resto tem algumas diferenças. Okay. So generally there are said to be 12 total commitments that we make when we take refuge. Então, normalmente costumam ser 12 compromissos que nós temos quando tomamos refúgio. And these are the 12 that Pabanka Rinpoche has in his text. E esses são os 12 que o Pabanka Rinpoche tem no seu texto quando ele ensina isso. And the first 6 are set out in terms of 2 vows for each of the 3 jewels. Então, os primeiros 6 são organizados em termos de 2 votos para cada uma das joias, cada uma das 3 joias. And one of them is set out in terms of what you shouldn't do, and the other one is things you should do. Então, cada desse par de votos diz respeito ao que você deve fazer, enquanto o outro diz respeito ao que você não deve fazer. So the essence of the first one for the Buddha jewel is to not take refuge in worldly deities or things that are outside of the 3 jewels. O primeiro voto em relação ao Buda diz respeito a não tomar refúgio em deidades mundanas. So actually in Tibetan Buddhism, there is a conflict that occurred between the Dalai Lama and some of the practitioners in the Golok tradition. Então, no contexto do budismo tibetano, existe um conflito que ocorreu entre o Dalai Lama e alguns outros praticantes da tradição Gelug. And this had actually been going on for many centuries, that there was a practice that was being done in the Golok tradition that involved a worldly deity. E isso, inclusive, é algo que vinha sendo feito há centenas de anos, né? Uma prática dentro do contexto do budismo tibetano focada numa divindade mundana. This worldly deity was known as Dorje Shugden. Essa divindade mundana era chamada de Dorje Shugden. And His Holiness, as well as many other Golok teachers, used to do this practice regularly. E Sua Santidade Dalai Lama, como muitos outros mestres Gelugpas, também faziam essa prática regularmente. And worldly deities do exist. There are beings who have some power in our world. E divindades mundanas são seres que existem, são algumas entidades que têm algum poder no nosso mundo. But they're not final objects of refuge because they aren't enlightened. Mas eles não são objetos últimos de refúgio porque eles não são iluminados. And because they aren't enlightened, they are unreliable. E porque eles não são iluminados, eles não são confiáveis. And through His Holiness's wisdom, He discerned that this particular deity was not a good practice to continue to do. E porque Sua Santidade, porque essa divindade não é iluminada, Sua Santidade decidiu que essa prática não era boa de se fazer. So He stopped doing the practice, and He asked all of His followers to stop doing the practice. E ele parou de fazer essa prática e pediu que todos os seus seguidores parassem de fazer a prática também. And there was one branch of the Golokpa who decided to continue to do the practice. E teve uma dissidência da tradição que decidiu continuar fazendo essa prática. And there may be other people who also continue to do the practice. E talvez podem haver algumas outras pessoas que também continuam fazendo a prática. But His Holiness has made it very clear that this is not an object of refuge for us, this being. Mas Sua Santidade deixou bem claro que esse ser não é um objeto de refúgio para nós. And so it's good to stay within our tradition and to not confuse our refuge by doing that practice. Então é bom se manter na nossa tradição e não confundir o nosso refúgio ao fazer essa prática. Especially if our refuge is in the Dalai Lama and we are a follower of the Dalai Lama, to follow his advice then. E especialmente se o nosso refúgio for o Dalai Lama e nós fomos seguidores do Dalai Lama e estivermos fazendo essa prática. But again, we can see that while worldly deities may be some assistance to us, they're not a final refuge. E novamente nós podemos ver que divindades mundanas, por mais que podem ser algum tipo de refúgio, eles não são esse refúgio último.
The second one has to do with what we should do, that once we have taken refuge, we respect all the images of the Buddha. E o segundo voto dessa joia do Buda diz respeito ao que nós devemos fazer, né? Que seria ter respeito por todas as imagens do Buda. So again, I think you can understand the advice that is on the screen about not putting them in low places and so on. Então, Dom acha que nós conseguimos entender o que está ali na tela, né? Aqui no texto, que não colocar as imagens do Buda no lugar baixo e assim por diante. But we want to have this respect for the images of the Buddha as if they were the actual Buddha. Nós queremos ter respeito pelas imagens do Buda como se eles realmente fossem o Buda. Here I'll tell an interesting little story about what respect for a Buddha image can look like. It can be different at times. Dom vai contar uma historinha engraçada sobre como é esse respeito pelo Buda e pela imagem do Buda e como que isso pode variar às vezes. So the story is that there is a Buddha statue that is out on a rock top or something, a place. It's a nice place, but it's out there in the open air. Então, nessa história tinha uma imagem do Buda que estava num lugar assim aberto, né, em cima de uma rocha, um lugar mais alto. And this one man is walking by that statue, and it's raining very, very heavy. E tem um homem que está passando assim pela estátua debaixo de uma chuva muito forte. And because of his respect for the Buddha, he decides that he's going to take one of his shoes and put it over the Buddha image to protect it from the rain. E devido ao respeito que ele tinha pela imagem, ele decide tirar os sapatos e colocar em cima da estátua para proteger da chuva. So then the next day, somebody is walking along the same road, a woman is walking along, and she sees the statue with the shoe on it, and it's a sunny day. Dia seguinte, passa uma mulher assim perto da estátua e vê, a chuva já passou, tá sol, e ela vê aquela estátua com um sapato em cima, né? And she says, "Oh, someone put a shoe on the Buddha. I need to take this off out of respect for the Buddha." E ela diz, alguém colocou o sapato em cima do Buda, eu tenho que tirar esse sapato daqui em respeito ao Buda. And so both of these people had meritorious actions and respect for the Buddha image. Então, ambas essas pessoas tiveram respeito pelo Buda e praticaram essas ações meritórias. So I don't want people to get too hung up on kind of what is good, what is bad. It depends upon your intention and your reverence. Então, o Dom não quer que a gente fique preso, né, nesses conceitos do que é bom, o que é ruim, mas simplesmente o que faz sentido, o que é respeitoso para cada um de nós. Now, obviously, we would normally be quite upset if we saw a shoe on top of a Buddha statue, but if it was put there for someone who wanted to protect the statue from the rain, no problem. Mas normalmente nós ficaríamos assim, provavelmente irritados, né, de ver um sapato em cima da estátua do Buda, mas se fosse algo que foi feito por respeito, né, nós entenderíamos. Now, again, this is a precept or a commitment of refuge because it keeps our mind aware of the qualities of the Buddha and holding those images to be a reflection of that. Sorry, I didn't quite catch that. This is a precept because it helps us to keep our awareness of the Buddha's qualities and to see that these images are a reflection of those qualities. Então, e claro, isso é um preceito porque nos ajuda a ter consciência das qualidades do Buda, né, e a trabalhar com elas. Our attitude towards these holy objects is a reflection of our own attitude towards the three jewels. Então, a nossa atitude em relação a esses objetos sagrados diz respeito também à nossa atitude em relação às três joias. So then, in regard to the Dharma jewel, the first is that we should not harm any sentient being. Então, em relação à joia do Dharma, a primeira é que nós não deveríamos gerar prejuízo, né, machucar nenhum ser senciente, ser vivo. Now, again, I would insert in here in the wording, we need to think this is not intentionally harming any being. E o Dom quer enfatizar, né, que não está aqui nas palavras, mas causar dano, prejuízo
intencionalmente a qualquer ser. Talked yesterday about how Rinpoche says that it's impossible to live in this world without being complicit in the harm to some beings. Então, ele estava falando que ontem, né, já discutiram que é impossível viver nesse mundo sem causar nenhum tipo de dano ou ser complacente com o sofrimento de nenhum tipo de ser. But it's ideal for us to at least avoid harming intentionally any being. Mas é importante que a gente pelo menos evite machucar propositalmente, né, intencionalmente os seres. And we might add to this the thought that His Holiness often puts forward, which is perhaps got a bit more of a Mahayana flavor in terms of our refuge. E a gente também pode utilizar a forma como sua santidade coloca isso, que tem um certo sabor mais Mahayana, né? His Holiness often says we should help others as much as we can. A sua santidade diz, nós devemos ajudar os outros o máximo que pudermos. And if we cannot help them, at least don't harm them. E se nós não pudermos ajudá-los, pelo menos nós não os prejudicaremos. And this is maybe a better way to think of this precept, is to do what we can to help others and avoid harming them if possible. E outra forma de colocar isso é que se nós não... Sorry? Can you repeat? And avoid harming them whenever possible. Então nós devemos sempre tentar ajudar e evitar machucar o máximo possível. So help if we can. If we can't help, don't harm. Se pudermos, se não pudermos, não machucamos, não fazemos mal. So then in the second one, we see also a advice about how to hold the Dharma jewel, the representations of the Dharma jewel in a respectful way. E aí no segundo ponto nós temos compromisso sobre como ter respeito pela joia do Dharma. Because we see the importance of the Dharma jewel in terms of the scriptures and writings, we hold that material to be particularly precious. Então, porque nós entendemos a importância da joia do Dharma, né, nós acabamos tendo muito respeito pelo material de Dharma também. So again, I think the advice that is given here on the screen is very clear in terms of keeping them in a high place and don't put them on the floor. E os conselhos que estão escritos aí são bem claros, né, sobre não colocar os textos no lugar baixo, né, sempre colocar no lugar um pouco mais elevado. I might talk a little bit more about the last part about burning or recycling old Dharma materials. A gente pode falar um pouquinho mais sobre a última parte em relação a queimar ou reciclar material do Dharma. I'm still not real clear absolutely on the FPMT position on recycling Dharma materials, but I think in our day and age, it makes sense that we do that when possible. E o Don não tem certeza sobre a postura da FPMT relativa à reciclagem do material do Dharma, mas ele acha que faz sentido, né, essa prática de acordo com o nosso momento, nossa época, né? Especially if we have a lot of Dharma material that needs to be burned. Especialmente se nós temos muito material do Dharma que precisa ser queimado. You might first think, well, why would I burn the Dharma to begin with? Então nós podemos perguntar, por que eu vou queimar o Dharma, né? Yeah, but we collect a lot of Dharma things, and myself, sometimes I'm printing out things and then there's a new version of something, and so I get rid of the old one and print out the new one. E principalmente se a gente acumula muito material, né? Por exemplo, o Dom, ele imprime muita coisa e às vezes sai uma nova versão, então ele imprime a versão recente e tem que fazer alguma coisa em relação à anterior. So anything that has Dharma on it that we want to get rid of, then ideally it said that we should burn it. Então, sempre que a gente tem algum material do Dharma e nós queremos, não temos mais uso para ele, né? Idealmente é dito que nós devemos queimá-lo. But we do this, what they sometimes call a Dharma burn, we do it with mindfulness. Mas nós fazemos essa prática, né? essa queima do Dharma, como é chamado, mas nós fazemos isso de forma consciente. So I've actually heard two different instructions on how to do this.
E o Dom já ouviu duas instruções diferentes sobre como fazer isso. One is that we can say Om Ahong, these 3 syllables, Om Ahong. Uma é que nós podemos falar as 3 sílabas Om Ahum. We can say that as the Dharma material is burning, and then think that the smoke goes out and brings the Dharma to all beings. E nós falamos essas 3 sílabas e à medida que nós estamos queimando, nós podemos pensar que a fumaça se dispersa e beneficia todos os seres. Another way that I've heard is we can visualize Om Ahong and think that all of the Dharma writings on the material absorb into the Ah in the Om Ahong. E a outra é que nós podemos pensar no Om Ahum, né, à medida que estamos queimando, e pensar que todos os ensinamentos se condensam na sílaba A. And then that enters into the Om and the Ah, or the Om and the Hum merge into the Ah, and it merges into your own mind and brings you the Dharma. E aí a sílaba Om e a sílaba Hum se mergem no A e entram aqui no nosso terceiro olho, né, e nos trazem esses ensinamentos. But it's good to have, even if there's another visualization, to do something to think that this isn't just burning papers, this is precious material. E pode haver outras visualizações também, mas o importante é ter consciência de que isso não é só queimar papel, né? Isso tem um propósito. And these 3 syllables, Om Ahong, are said to represent the enlightened body, speech, and mind of the Buddha. E essas 3 sílabas, Om, Ahum, são ditas de representar as três portas, né, do Buda, o corpo, a fala e a mente iluminadas do Buda. They're often used as a mantra to bless things. Eles também são utilizados essas sílabas são utilizadas como mantra para abençoar as coisas. For example, when we eat food, we might say Om Ahong before eating the food 3 times. Então, quando nós comemos a comida, nós podemos dizer Om Ahum 3 vezes para abençoar a comida. Okay. And if you have more questions on that, you have Venerable Namdro there, who I'm sure knows more about this than I do, so she can help. Então, se tiver mais perguntas em relação a isso, a Nandro está aqui, que tem mais conhecimento do que ele acredita que tem mais conhecimento que ele sobre isso. One thing that isn't mentioned in the instruction, though, is that it's good to not bring holy objects or Dharma into the bathroom. E outra coisa que também é mencionada é não levar objetos relativos ao Dharma para o banheiro. And this is, again, not to kind of become too dualistic in our thinking, but to recognize that bathrooms are generally somewhat unclean places. E, novamente, não é para a gente ficar preso nesses conceitos, mas pensar que, no geral, né, o banheiro é um local considerado sujo, não, pelo menos não limpo, né? So to keep an image of the Buddha, like a painting of the Buddha in the bathroom, or to bring your Dharma books into the bathroom, it's said not to be as respectful. Então, ter uma imagem do Buda no banheiro ou trazer os textos de Dharma para o banheiro é considerado não tão respeitoso. Okay. Let's go on then to talk a little bit about the Sangha jewel and what we shouldn't do and what we should do. Então, vamos falar agora um pouco sobre a joia do Dharma, da Sangha, e sobre o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer em relação a essa joia da Sangha. So the first one is mainly about protecting our minds by not being too close to people who are opposed to the Dharma. E o primeiro compromisso ali da joia da Sangha diz respeito a proteger a nossa mente ao não estar muito próximo a pessoas que se opõem ao Dharma. And this is particularly important when we are still learning the Dharma newly and our faith in the Dharma isn't so secure. E isso é particularmente importante quando nós estamos começando a aprender sobre o Dharma e a nossa fé não é tão segura. Now, you may have people in your life that you can't avoid, that, your family who might be critical of what you're doing, and that may be difficult. E você pode ter pessoas que não te apoiam, né, nesse estudo, por exemplo, sua família, isso pode ser algo complicado.
But nonetheless, it's good to have some compassion, some love for those beings, and to do what we can to protect our own minds. Mas ainda assim é importante ter compaixão por esses seres e fazer o que é possível para proteger a nossa mente. And if we have to spend time with them, we at least try not to talk about these subjects that may become controversial. E se nós tivermos que passar tempo com eles, né, nós podemos pelo menos evitar tocar nesses assuntos que podem se tornar controversos. Okay. I think maybe that's enough on that, but again, important to have compassion and love for all beings. E o Dom acha que é suficiente nesse ponto, mas é isso, é importante ter amor e compaixão por todos os seres. Now, going on to what we should do, having taken refuge in the Sangha, Jewel, it means to respect monks and nuns. E relativo ao segundo compromisso ali, sobre o que nós devemos fazer em relação à joia do Dharma, significa basicamente ter respeito pelos monges e pelas monjas. As it says here, respecting them helps your mind, for you appreciate their qualities and are open to learn from their example. E diz ali, né, que ajudá-los ajuda, ter respeito por eles ajuda, sorry, I'm trying to read, ajuda a nossa mente e faz com que estejamos abertos para aprender com o exemplo deles. Okay. And as it says in that final sentence, it's also even good to respect the robes, the maroon colored robes we have in Tibetan Buddhism, as well as the robes of any tradition. E diz ali na última frase, né, é importante respeitar até mesmo os trajes dos monges e das monjas, né, dentro da nossa tradição. Now, some people say even a piece of cloth that is the same color should be respected, but I think we have to be careful because in our day and age, those that can become difficult, perhaps. E algumas pessoas falam que até mesmo um pedaço de tecido que seja da mesma cor das vestes deve ser respeitado, mas na nossa época isso deve ter um pouco de cuidado, né, porque pode se tornar difícil. The main thing is to avoid disrespecting the robes because that influences your mind to not be so respectful of the Sangha. E o principal seria, então, respeitar as vestes das monjas e dos monges, porque isso influencia a nossa mente, podendo levar a que não sejamos tão respeitosos em relação à Sangha ordenada. And although it's not mentioned here in this particular commitment, I think it's really good to keep in mind the importance of offering to the Sangha. Mesmo que não esteja ali expresso naquele compromisso, né, o Dom está enfatizando a importância de fazer oferecimentos para a Sangha ordenada. I mean, certainly it's good if you have ordained people in your community, as you do, to do what you can to help them financially or offer your support in other ways. E quando nós temos pessoas ordenadas aqui na nossa comunidade, como nós temos aqui, pode ser bom, né, apoiá-los financeiramente ou através de qualquer outro tipo de ajuda. Yeah, there are some ordained people who continue to work, but there are many people who are ordained who dedicate their life to practicing the Dharma. Algumas pessoas ordenadas continuam a trabalhar, mas muitas delas dedicam suas vidas para praticar o Dharma. In many of the Asian cultures, of course, they are supported by people in the community who respect them greatly and want to aid them. E muitos monges e monjas das tradições asiáticas, das comunidades asiáticas, né, são ajudadas pelas pessoas que I'm sorry, I got distracted. There's a bit of Yeah. So you want to continue, you want to aid them and benefit them. I don't know, I don't remember everything else I said. Eles podem ajudá-los, né? Oferecer ajuda a esses. Especially those who are not working, those who need financial support, for example. Especialmente aqueles que não estão trabalhando, que podem precisar dessa assistência. And if you aren't helping individuals, there's even in our organization an institute, International Mahayana Institute, that you can give to that supports all of the Sangha. E mesmo dentro da nossa fundação, né, existem formas de você prestar esse auxílio internacionalmente à comunidade ordenada, né?
And again, this is entirely everyone's choice, but it's nice to be able to support those who are more dedicated to the path and have that commitment that goes perhaps beyond what we have individually. E, novamente, isso diz respeito à escolha individual, né? Mas é muito benéfico poder ajudar essas pessoas que estão dedicando a vida ao Dharma, né? De qualquer forma que pudermos. Then we have 6 general commitments in the Pabanka Rinpoche's text. Again, it's a little different than what is in the Refuge booklet. E aí nós temos essas 6 diretrizes no texto do Pabanka Rinpoche, que são um pouco diferentes daquelas que temos nesse folheto de refúgio aqui. So maybe you can just read the first one, Yuri. Então eu vou ler a primeira. Mas está bloqueado aqui, eu consigo ler ali, obrigado. Ok, so the first one. A primeira. Consciente das qualidades, habilidades e diferenças entre as três joias e outros possíveis refúgios, repetidamente tome refúgio no Buda, Dharma e Sangha. So this doesn't mean that we repeatedly recite the refuge verse. Não significa que nós repetidamente repetimos o refúgio primeiro. É It isso? means that as much as possible throughout our day, we develop that sense of refuge in the three jewels. Então, isso significa que ao longo do nosso dia nós desenvolvemos esse senso de refúgio nas três joias. And this is based on our own trust and confidence in them, having examined their qualities and so on. Isso é baseado na nossa confiança em ter examinado as qualidades dessas três joias, assim por diante. This is kind of that idea that Lama Yeshe talked about. This is doing refuge. E isso é um pouco do que o Lama Yeshe falava, né? Isso significa, é o significado do refúgio. Maybe even one phrase that we can bring to mind throughout our day is, what would the Buddha do? É possível, assim, uma possibilidade é pensar ao longo do nosso dia, né? O que o Buda faria? You know, if every situation we are in, we think about what the Buddha would do, then we are taking refuge in the Buddha and his teachings. Porque assim, cada situação que estivermos, toda situação, né, nós pensarmos no que o Buda faria, nós estamos tomando refúgio nele e nos seus ensinamentos. And that's how we repeatedly take refuge. E é assim que nós repetidamente tomamos refúgio. And secondly, you can read that one, please. Então, o segundo ali é: recorde a bondade deles, faça-lhes oferecimentos, especialmente ofereça seu alimento antes de comer. So again, there is a food offering prayer that can be done for the first part of your food that you are offering to the three jewels. Então, existe uma oração de oferecimento de comida, né, para a primeira parcela da comida que nós podemos oferecer para as três joias. So I'll be sure to introduce that in the next module, module 8, when we look at having a daily practice. E ele vai falar sobre isso no módulo 8, né, que vai tratar da nossa prática diária. But if you have the prayer already and can use it, that's good. Mas se nós já tivermos a oração e pudermos utilizá-la, isso também é bom. But you want to hold this thought of the first part of what you eat or drink is being offered to the three jewels. Mas, basicamente, nós queremos pensar que essa primeira parcela do que nós comemos, né, é oferecido às três joias. And it doesn't mean you have to physically, take that food and put it on your altar or something. It means that you mentally think about offering it to them. E não significa que nós devemos pegar essa parcela e colocar no altar, né, mas simplesmente oferecer mentalmente para as três joias. But again, it's good to make offerings of anything. If we're listening to music we enjoy, to offer it to the Buddhas. Mas, de qualquer forma, é bom fazer oferecimentos de qualquer coisa, né? A música que nós apreciamos, oferecer para o Buda. And so on. I mean, whatever we're doing, we can offer. E qualquer coisa que nós estamos fazendo, oferecer para o Buda, né? And then read the third one, please, Yuri. Okay. Consciente da sua compaixão, estimule outros a tomar refúgio nas três joias. So this doesn't mean that we have to proselytize Buddhism, this word, kind of push Buddhism on other people. Isso não significa que a gente deve proselitizar o budismo, né? Sair pregando por aí para converter os outros. We don't need to go to other people's house and knock on the door and say we want to talk to them about the three jewels. Não precisa ir na porta das pessoas, bater na porta e querer dizer que eu quero falar com você sobre as três joias. It just means that we try to
encourage people to have compassion, to have good thoughts, to influence them through our friendship with them and so on. Isso significa basicamente que nós queremos que essas pessoas desenvolvam, né, a compaixão, tenham bons pensamentos, e aí nós tentamos influenciá-las através das nossas boas ações. And remember that often we have the best influence on people when we show them through our own example. E lembrando sempre que nós temos a nossa maior influência em relação às outras pessoas quando nós mostramos através do exemplo. If we're living our lives with more compassion and loving kindness, then often that will influence others to practice in a similar way. Se nós estamos vivendo nossas vidas com mais compaixão e amorosidade, então muitas vezes nós estamos influenciando elas para que façam da mesma forma. The fourth one, you could read that, please. Ok? Recorde os benefícios de tomar refúgio, faça-o 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite, recitando e refletindo sobre qualquer das preces de refúgio. So this is where we do have a refuge formula, a refuge verse that is good to use to fulfill this commitment. Então, nesse ponto, nós temos a fórmula do refúgio, né, que é boa de ser utilizada para poder preencher aquele compromisso. But I might mention that, just reciting the words, you don't really want to do it kind of without the thoughts behind it. Mas ele queria enfatizar, né, que só falar as palavras sem pensar sobre o que está por trás delas talvez não seja tão interessante. You want to hold thoughts of how perfect the three jewels are, how they're a reliable refuge, and think of their qualities and so on. Nós queremos pensar, né, sobre as qualidades das três joias, né, como elas são bons objetos de refúgio, e assim por diante. And then, as it says, remembering the benefits that we went through yesterday of refuge, then we recite that 3 times each morning and night. E aí, lembrando dos benefícios, né, de tomar refúgio nas três joias, nós recitamos isso 3 vezes de manhã e de noite. And then the fifth, you could read, please. Faça todas as ações confiando-se às três joias. So when we have thoughts of refuge before anything we do, it assures that we're going to do things in alignment with refuge. Então, quando nós temos pensamentos relativos ao refúgio, né, significa ter certeza que todas as nossas ações estão alinhadas com esse refúgio. We'll still follow whatever methods we need to get things done, but we have an assurance that we will follow the Dharma of the Buddha as well. Então, nós vamos continuar fazendo todas as coisas que nós temos que fazer, mas a questão é ter certeza que elas estão alinhadas com esse propósito do refúgio. And of course, if we do get involved in activities that are contrary to the three jewels, we should avoid those as much as possible. Mas claro que se nós nos envolvermos com atividades que vão em direção oposta às três joias, né, nós talvez queiramos evitar o máximo possível. And then please read the sixth one. Não abandone seu refúgio nem ao custo de sua vida, ou até mesmo como uma brincadeira. So hopefully we will never have to do this. Someone say, deny your refuge or I will kill you. Então, esperamos que ninguém tenha que fazer isso, né? Estar na situação de ter que negar o seu refúgio sob risco de vida. But the point is that our refuge should feel that deep in our hearts so that if we were challenged in that way, we would have no hesitation. Mas a questão é de ter esse senso de refúgio nesse nível de profundidade, ao ponto de que se alguém nos desafiasse, nós manteríamos ali a firmeza. We would see that our refuge in the three jewels is more important even than this life. Diríamos que o nosso refúgio nas três joias é mais importante até do que essa vida. Now, Lama Tsongkhapa says that the actual abandoning of refuge only occurs with that sixth one, if we actually give up our refuge when we were confronted in that way. Lama Tsongkhapa diria que o nosso abandono do refúgio só ocorre de fato nessa sexta situação, quando nós abandonamos o refúgio dessa maneira. He does say, though, that if you do find that you're taking refuge in something outside of the three jewels, which was the first refuge, outside of the Buddha, then in a way you've relinquished your refuge as well.
E, de certa forma, ele diz também que se você se vê tomando refúgio em alguma coisa externa que não as três joias, isso também pode ser considerado como um abandono desse refúgio. But if you go against any of the other guidelines, you really just have a transgression of the refuge commitments. Mas qualquer uma das dos outros 4 comprometimentos, assim, seria mais uma transgressão do que um abandono. Now, the refuge commitments are similar to vows, but I wouldn't say that they're identical to vows. Então, os compromissos de refúgio são similares aos votos, mas o Dom não diria que eles são iguais. Because essentially we can transgress them without really breaking our refuge, other than, again, the way Lama Tsongkhapa said. Porque esses compromissos nós podemos transgredir, mas sem necessariamente abandonar, né? Como o Lama Tsongkhapa disse. But having taken refuge, either in our hearts or through ceremony, we should hold the commitments as very important. Mas tendo tomado os votos de refúgio, nós devemos preservar esses compromissos, esses comprometimentos, o máximo que a gente conseguir. So as I said, when you take refuge, you're often given the opportunity from the refuge master to take the 5 lay vows. Então, como o Dom já disse, né, quando nós tomamos os votos de refúgio, nós acabamos tendo essa oportunidade de receber os 5 votos leigos do mestre de refúgio. And in the FPMT, most preceptors will give you a chance of taking any of these 5. You don't have to take all 5. Mas no contexto da FPMT, nós normalmente costumamos ter a possibilidade de tomar alguns desses votos, não necessariamente todos. So, again, I don't have a lot of time left, but I at least want to touch on these briefly. Novamente, a gente não tem muito tempo, mas o Dom gostaria de falar um pouco sobre cada um deles. Recall I said yesterday that these are part of what are called the pratimoksha vows. Como ele já disse antes, né, esses são os votos fazem parte dos votos de pratimoksha. And the pratimoksha vows include the vows for monastics. E os votos de pratimoksha também incluem os votos para monges monásticos. But through the kindness of the Buddha, we also have these 5 lay vows that we can practice. Mas devido à bondade dos Budas, nós também temos esses 5 votos leigos que podemos praticar. So those of you who studied the karma module with me know that the first 4 are the first 4 of our non-virtuous paths of action. Então, quem fez o módulo de karma com Dom sabe que os primeiros 4 são relativos às 4 ações não virtuosas. The first 3 are the 3 physical actions from the 10 non-virtues. Sorry, Don, I think I didn't quite get it. The first 4 are? The first 4 are part of the 10 non-virtuous paths of action that we studied in karma. Okay, so I got it right. Então é isso mesmo. Os primeiros 4 são relativos fazem parte das 10 ações não virtuosas que estudamos no módulo de karma. Go ahead. Relativos às ações do corpo, né? As ações não virtuosas do corpo. Right. The first 3 are of body, and it's killing, stealing, and sexual misconduct. Então, matar, roubar e má conduta sexual. But there's a definition in terms of how we would break that from the root for those 3, and that's on the next page. Nós temos uma definição sobre a quebra desses 3 na raiz que está na seção seguinte. Again, the vow not to kill would only be broken by killing a human being. O primeiro voto, o não matar, né, só é quebrado na raiz quando nós matamos um ser humano. Stealing would only be broken if it's a valuable object. O de roubar só é quebrado totalmente quando nós roubamos algo valioso. And engaging in sexual misconduct, specifically when we're engaging in adultery. E o terceiro voto seria quebrado na raiz quando nós nos engajamos em adultério. Now it says there with another's partner, but remember that if we're in a relationship and we have sex with someone else, that also is adultery. E também é sempre bom lembrar que quando nós estamos numa relação e acabamos nos relacionando com uma pessoa de fora, isso também conta como adultério.
So we should be careful in our sexual behavior to not have any conduct with those who are committed, either ourselves, if we're committed, or others who are committed. Então é importante, no contexto das relações, ter cuidado com esses compromissos, sejam o que nós tomamos ou que os outros tomaram. Then we saw that the fourth was to not tell lies, to avoid lies. E o quarto voto diz respeito a evitar mentir. And we see that we only break the root vow of not lying by telling a supreme lie. E esse só é quebrado na raiz quando nós dizemos uma mentira suprema. And that would mean to say that you're an Arya, that you have this true path, this true realization. E isso significa dizer que você é um Arya, que você alcançou esse verdadeiro caminho, essa verdadeira... If you say that you have that, but you don't, then that is the supreme lie. Se você disser que você obteve, mas não obteve, então essa é a mentira suprema. Now, the fifth of these, to not to have alcohol, or sometimes it's includes other intoxicants, this is not a natural misdeed. E a quinta, que seria evitar o álcool, ou às vezes até mesmo outras substâncias, isso não é considerado como uma ação misdeed, não, como seria? Uma ação negativa. Uma ação negativa natural. Obrigado. Instead, it's on the list because we can have an impairment to our mental, our thinking, and can engage in negativities on the basis of that. Então, é considerado, ainda assim está na lista, porque muitas vezes a gente pode ter algum tipo de prejuízo ao nosso pensamento, e aí, assim, nos levar a cometer outras ações negativas. Now, I have heard that some preceptors give this vow to mean that you won't get intoxicated. E algumas vezes o Dom já ouviu falar que alguns preceptores concedem esse voto na forma de não se deixar intoxicar, né? Não se intoxicar. But the way that the vow is written is really to avoid all alcohol, period. Mas a forma como o voto é escrito é especificamente relativo a evitar o álcool, ponto final. And again, some preceptors will also include marijuana and other intoxicants. E alguns preceptores também incluiriam a cannabis e assim por diante. Okay. It's good to check with your preceptor to be sure what vow you are taking. Okay. Fala com o seu preceptor para ter certeza qual voto você está tomando. But you'll find it interesting that there is no fifth way that you break the vow from the root in regard to not drinking alcohol. E é interessante que não existe uma quinta maneira de quebrar o voto pela raiz, né? Ou de quebrar esse quinto voto pela raiz. But nonetheless, you do receive a downfall if you do drink alcohol. Mas ainda assim você recebe uma queda se você ingere o álcool. So I don't really have time to go through the other ways that you receive a downfall, which is not as serious as breaking the vow from the root. E o Dom não vai ter tempo de falar sobre as quedas, né? Que é um pouco diferente em relação a quebrar o voto pela raiz. But again, you can you've got resources there, people who can help you with understanding those if there are any questions. Mas, de qualquer forma, nós temos recursos aqui e as pessoas podem nos auxiliar a entender um pouco melhor, se tivermos perguntas. Now, why I like to introduce the vows as part of this module is because it's good to be able to work with these before you actually take them. E o Dom gosta de introduzir esses votos como parte desse módulo, porque é importante entendê-los antes, né, de tomá-los. If you want to take, for example, the vow not to kill, which is said to be, killing is a very heavy action, so this is an important one to take. Então, por exemplo, se a gente quiser tomar o voto de não matar, né, que é uma ação pesada, então é importante a gente tomar esse voto. Then you get to practice non-killing for a while, see what it's like to live with that vow before you actually take it. Então a gente pode praticar, né, o não matar, né? A gente pode entender um pouco como é viver com esse voto antes de tomar o voto em si. And then you can take the vow eventually with more confidence that you'll be able to keep it.
E aí nós podemos tomar o voto com mais confiança de que nós conseguiremos mantê-lo. So there's just one more comment I want to make before we conclude today, see if there's any questions as well, but first one more comment. O Dom vai comentar mais uma coisa antes da gente passar para as perguntas e encerrar. And that's that when you come to the teachings on Tantra and we start talking about having refuge in the Guru, that isn't really separate from refuge in the three jewels. Quando nós chegamos nos ensinamentos do Tantra, né, nós começamos a falar um pouco sobre o refúgio no Guru, mas isso não é separado do refúgio nas Três Joias. As we saw in Module 4 of Discovering Buddhism, in Tantra, ideally, we hold the Guru to be the Buddha. Então, como nós vimos no módulo 4 do Descubra o Budismo, né, idealmente o Guru é considerado como o próprio Buda. And this is an important part of taking Tantric initiation. E essa é uma parte muito importante de tomar a iniciação tântrica. So in those teachings, the Guru is the three jewels. Então, nesses ensinamentos, o Guru é as Três Joias. It's the Buddha who has perfected the Dharma and therefore is the Sangha. O Buda que aperfeiçoou o Dharma e logo é a Sangha. Okay. And I was going to talk a little bit more about that, but it's okay. I think you've gotten the important point. Queria falar um pouquinho mais sobre isso, mas tudo bem. Dom acha que a gente já entendeu o ponto principal. I just remembered one thing that I said I would touch on very briefly is how do you restore the vows if you've broken them? E uma coisa que ele disse que ia falar brevemente é como que nós restauramos os votos quando quebramos. I believe with the pratimoksha vows that I just went through, if you do take the vow not to kill and you end up killing a human being, which would be very serious, then you have to take the vow again. Então, como nesses votos de pratimoksha que ele mencionou, né, por exemplo, o voto de não matar, se nós matamos um ser humano e quebramos esse voto na raiz, nós teríamos que tomar o voto novamente. And of course, you first have to purify through the four opponent powers and so on, as we discussed in the karma module. Mas claro que nós primeiro temos que purificar através dos 4 poderes opositores, como já foi dito no módulo anterior sobre o karma. For the bodhisattva vows, you actually can renew them on your own. You don't need to have a preceptor there to renew them. Os votos de Bodhisattva, você pode renová-los por conta própria, você não precisa ter um preceptor lá para renovar. It's good to avoid breaking a root vow, but if you do, you still can purify and take the vow on your own. É bom renovar o voto se você tiver um preceptor, mas se você quebrar, você pode também renovar o voto por conta própria. Now, in Tantra, to restore your vows, if you've broken them, you have 2 options. One is to take a Tantric initiation again. Nos votos tântricos, existem 2 formas de renovar os votos se você quebrou, né? Um deles é tomar outra iniciação tântrica. But those who have broken their root vows that have the ability to do self-initiation can do that. Mas aqueles que quebraram os votos e têm a habilidade de fazer a auto-iniciação podem fazer isso. And self-initiation can be done when you have finished what's called an approximation retreat for that deity that you've taken initiation into. A auto-iniciação pode ser feita quando você completa o que é chamado de retiro de aproximação da deidade que você tomou a iniciação. So again, that's just to give you a little information about how at different levels of the vows, restoration of the vows is done differently. Então, só para dar assim um pouquinho de informação, né, sobre como que a restauração de cada voto ocorre. Again, the Buddha gave us vows not because he thinks we can already practice that way, but because that is the ideal way to practice. E novamente o Buda nos deu votos não porque nós já sabemos viver dessa forma, mas porque assim eles nos auxiliam a viver dessa forma. So if we do find ourselves breaking our vows, best to do our purification, retake them with greater determination to avoid mistakes. E novamente, se nós nos vemos quebrando os votos, o ideal é praticar a purificação, retomar os votos e viver a vida com essa determinação de segui-los. So I'm sorry I went a little over, but I do want to open it up if there are some questions, if you're okay with that.
Então, a gente passou um pouquinho do tempo, mas o Dom quer saber se ficou alguma questão. Okay. Question? Amaya has a question. Okay. Go ahead. O Zé. O Zé has a question. Okay. Yuri, Oi, Zé. você pode perguntar para o Dom se pode entrar no banheiro com mala? Okay. Zé is asking if the mala counts as Dharma material when we go into the bathroom or something like that, in those situations. Yeah, I think because we use a mala as an instrument for our spiritual practice, it's good to be mindful of that. Então, o Dom está dizendo que como nós usamos o mala como um objeto da nossa prática espiritual, né, é bom ter consciência dos usos que nós fazemos. I saw one geshe who went into the bathroom with his mala on the top of his head instead of, holding it or whatever. Deixa que botou o mala na cabeça em vez de segurar para ir no banheiro, né? But I think the usual practice is to leave the malas outside of the bathroom. Mas ele acha que a prática mais comum é deixar o mala do lado de fora quando entra no banheiro. If at least you have it in a pocket or something, if this is good to at least have it somewhat enclosed, to not be carrying it in your hand when you go into the bathroom. Se pelo menos puder colocar, né, num bolso, numa bolsa, alguma coisa fechada para não ter na mão na hora de ir no banheiro. But it's good not to do these things, again, not with some superstition, but rather with the intention of keeping our minds pure. Mas, novamente, nós fazemos isso não como superstição, né, mas com a intenção de ter a nossa mente pura. Yeah, because, again, in a bathroom, it's generally has some impure substances, things. We want to kind of keep our minds and our thoughts pure and separate those things somewhat. Porque, normalmente, no banheiro, né, existem substâncias impuras ali, então a gente está tentando fazer esse exercício de manter a nossa mente pura, né? Okay. Okay, thank you, Dom. You're welcome to. De nada, Zé. Other questions? There was something in the chat box, but I don't know. Is there something in the chat? Mais alguma pergunta, gente? Cecilia, you have another question? No. You have to unmute. It's not a question, but it's something that I asked. I will say in Portuguese also. I asked to Geshe Zopa and Geshe Nandak in Copan, when I was there, that if I could do the things that I do. When I do the prostration, the tree prostration, I used to do, I take the refuge with the prostration. So I say, I take the refuge to the Buddha, the Dharma, the Sangha, and I say everything. And when I put my head in the ground, it's the last sentence of the refuge. So every morning and every night when I do the tree prostration, I also do the refuge together. Good. And I ask if it could be, and they say, okay, it could be. Então, gente, eu estava contando para ele que eu fiz essa pergunta para o Geshe Zopa quando ele deu os ensinamentos aí no início do curso do Descobrindo o Budismo, e depois lá em Copan com o Geshe Nandak, porque eu automaticamente eu fazia de manhã e de noite as 3 prostrações e ao mesmo tempo eu recitava o refúgio. Eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha até que alcance a iluminação para beneficiar todos os seres. E eu fazia e faço isso 3 vezes, os 2 em 1, como se fosse um combinadozinho que eu achei que eu podia fazer, mas eu tinha dúvida. E todos os 2 geshes disseram que não tinha problema fazer isso, porque a prostração estava sendo feita ao mesmo tempo que eu estava emanando
as frases do refúgio. Então, é uma contribuição que eu queria dar para vocês. É só isso. Yeah. I think that's great. It's a nice practice to do refuge with prostration. O Dom acha que é bom, é uma boa prática fazer refúgio junto com a prostração. Don, I have a question. Oh, please, yes. Não, eu sempre pensei que fazer 3 prosternações pela manhã e à noite também fosse um compromisso de quem tomou refúgio. E aí eu não vi no material, só para... Yes, Venerable Namdro thought that doing 3 prostrations together with the refuge recitation was already part of the commitments, but she didn't quite see this in the booklet. So is it part of the commitments or not? I don't think that the prostrations is part of the refuge commitments. Translate it. Let me, okay? Okay. Okay, not necessarily together with the refuge recitation, but that you had to do 3 prostrations in the morning and in the evening. Yeah, I don't think that that is spelled out as a part of the refuge commitments. Então, o Dom está falando que não necessariamente está posto com compromisso de refúgio. Where I recall seeing that is actually in the 50 verses of Guru devotion. O Dom disse que viu isso nos 50 versos de devoção ao Guru. And I think where there the instruction is to do 3 prostrations to your Guru every day. So that's where I recall it. I don't recall it as part of refuge, though. Então ele lembra dessa instrução de fazer 3 prostrações para o Guru todo dia, mas ele não lembra de ver isso relativo ao refúgio. I could be wrong, though. I don't know. Do you have some place where you've seen that, Venerable Nanda? Se tem algum lugar que você viu isso especificamente, ele pode estar errado também. No? Uh-oh. Desculpa, não que eu tenha visto, mas não sei. It went out. We didn't hear. No, we're still not hearing. We didn't hear any of that. Okay, we can hear you now. I'm sorry. No, it's just because when we are at Copan, then Rinpoche gave a Buddha statue, a small one, and asked the group to do the prostration. But then I'm just telling the practitioner that doesn't mean that it's in the refuge. It was just a Rinpoche advice. Okay, okay, good. Thank you, Don. Okay, thank you, Venerable Nanda. Did you need to share that, Yuri, with everyone else? She already talked about it in Portuguese. Mas acho que estava desligado. Não, desculpa, só para falar para o grupo online, é porque a Denise comentou aqui que o Lama Zopa deu uma estátua do Buda quando eles estavam no Copan, e o Rinpoche deu o conselho para que, né, fizesse 3 prosternações de manhã e 3 prosternações à noite, né, para essa pequena estátua, né? Mas aí foi um conselho do Rinpoche, né? Não como o Dom está falando, não como um compromisso de refúgio quando você toma. I might mention real quickly that in the next module in October, in module 8, we'll look at the idea of using mantra with prostration. Então, no próximo módulo, né, o módulo 8, o Dom vai falar sobre a ideia de usar o mantra junto com a prosternação. But you probably also saw it already with the confession of downfalls to the 35 Buddhas as part of the karma module. Mas provavelmente nós já vimos isso como parte do módulo de karma com a confissão aos 35 Budas. So I think it's fine to have anything that we're
bringing to mind as we're prostrating that is virtuous. Mas então, basicamente, é ok ter qualquer aspiração em mente ou oração em mente à medida que nós fazemos as prosternações. I often prostrate with the aspirational bodhicitta prayer that has 3 verses. Normalmente o Dom faz prosternação com a aspiração à bodhicitta que tem 3 versos. Using each verse for each of the 3 prostrations. Você diz cada verso para cada uma das prosternações. Anyway, that's another point. Esse é outro ponto. Okay, so I think it's time for us to close for the weekend. Então, já está na hora da gente fechar o final de semana. So let's do some dedication prayers to finalize today. I don't know, or maybe we don't have prayers. I'll just recite some things that you can think about to dedicate. Don, can I do the mandala offering, Thanksgiving mandala offering first, please? Yes, that will be fine. Thank you very much. Okay. O Nandra vai fazer a recitação do mandala aqui, primeiro, para agradecer o Dom pelos ensinamentos. Atipoki Yoshimeto Pralinji Nide Genpad Sangerinde Mitero Hidro Kunam Jinla Chopasho Jetsolare Kote Praten China Kajin Chochu Yepada Lo Santenpe Jomesa Sungi Jowe Monse Tatu Negyochi Idam Guru Ratna Mandala Kanirachaya. Thank you, Venerable Namdrol. So let's do just some thoughts of dedication before we conclude. Então vamos, Sandro, vou fazer algumas orações de dedicação antes da gente concluir. Okay, so throughout the weekend, we have done a lot of thinking and listening in regard to these teachings on refuge. Então, no final de semana, nós tivemos muitos pensamentos e reflexões relativas ao refúgio. And we've planted many seeds in our mind throughout this weekend then. E nós plantamos muitas sementes na nossa mente ao longo desse final de semana. So we dedicate now that these seeds may be protected and continue to grow and develop. Então, nós dedicamos agora que essas sementes possam ser protegidas e possam continuar a crescer. That they will eventually bring forth the greatest result, which is our own enlightenment and the enlightenment of all beings. E nós dedicamos para que essas sementes possam trazer o maior resultado possível, que é a nossa iluminação e a iluminação de todos os seres.
And we also dedicate for the good health and long lives of our precious gurus. Dedicamos pela boa saúde e longa vida de nossos gurus preciosos. In particular, we think about His Holiness the Dalai Lama, who is, again, such a guiding force in this world. E principalmente nós pensamos em Sua Santidade Dalai Lama, que é uma força guia tão grande nesse mundo. We also think about our precious Kyabje Zopa Rinpoche, Lama Zopa. Também pensamos sobre o nosso precioso Kyabje Zopa Rinpoche, Lama Zopa. And we make strong prayers for his swift return to be with us again. E nós fazemos preces para o seu rápido retorno, para que ele possa estar conosco novamente. That the opportunity will come for us to be able to receive teachings from him again and never be parted from him. E que a oportunidade possa surgir para que nós recebamos ensinamentos dele novamente e que nunca estejamos separados. And lastly, we dedicate for any beings whose situation is moving us at this time. E novamente nós dedicamos para qualquer ser senciente que esteja passando por qualquer tipo de situação nesse momento. Whether these beings are experiencing illness or obstacles, dying or have died. Seja as situações de doença, obstáculos ou estejam morrendo. Out of our compassionate motivation, we give them this merit so that they can be free from those sufferings. Por conta da compaixão, nós oferecemos esse mérito para que eles possam estar livres desse sofrimento. And also we give it to them so they can have all the causes and conditions for their ultimate well-being. Também nós concedemos esse mérito a eles para que eles possam ter todas as causas e condições para o bem-estar derradeiro, último. In a similar way, we dedicate for all beings to have happiness and be free from suffering. E da mesma forma nós dedicamos para que todos os seres sencientes possam ter felicidade e estar livres do sofrimento. So thank you all very much for attending this weekend and for giving me the opportunity to share these teachings with you. Então, muito obrigado a todos por estarem conosco ao longo desse final de semana e terem dado a oportunidade para o Dom compartilhar esses ensinamentos com a gente. And I'm very happy that I'll be back with all of you again in about 2 months to look at the next module. Então, espero poder nos ver novamente daqui a 2 meses para o próximo módulo. And now Denise is making an offering for you, Don, a symbolic offering. Thank you for all the teachings. Thank you for being with us. And we hope to see you soon. And thank you so much, everyone, for attending, and Yuri for translating, as well as Marcus yesterday. And then, of course, Venerable Namdral. Obrigado a todos por terem comparecido. Obrigado pelos tradutores, para o Marcos ter traduzido também. Obrigado, Venerável Namdral. And all of the people who helped to keep the Centro Chihuahua going there. Appreciate it. Todas as pessoas que ajudam o Centro Chihuahua a continuar seguindo. Okay. Thank you all again so much. And I wish you well in your study over the next 2 months on this topic. And let me know if there are any questions. I'll try to help. Então, muito obrigado e desejo boa sorte para todo mundo nos estudos. E se tiver qualquer tipo de dúvida, podem perguntar para ele. Okay. Thank you, All right. You're very welcome. I bow to all of you. Thank you so much. Obrigado, Nandro, Yuri, todos. Raíssa, Denise, todo mundo que está aí. Obrigada. Obrigado, Cecília. Você também. Yes, Cecilia, thank you. Obrigado, Dom. Thank you, Dom. Very welcome. Okay, thank you all so much. I appreciate it. Be well. Obrigado, Nandro. Okay, bye-bye. Ai, muito bom. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigado, Nandro. Só uma coisa, hoje eu tive o espírito de abordagem A William! Um curso mais estruturado sobre o budismo. Nós temos às quintas-feiras o estudo do Handrick, que é o caminho gradual até a iluminação. Então, quem quiser participar, ele é dividido em várias partes. Tem a introdução, os ritos preliminares e os 3 níveis, médio, pequeno, médio e grande capacidade dos ensinamentos.
Nós estamos na introdução ainda, então ainda dá para se inscrever. Se alguém se interessar, é só falar com a Denise e ver como é que faz a inscrição, tá? Está aberto a todos. Vocês online também. Tá, obrigada. E lembrando que o centro tem todas as atividades para o refúgio, né? Tem a meditação, tem as práticas sábado, então sempre fique de olho no site para ver o que a gente tem. Em outubro vai ter, né, de novo, o Descubra o Budismo. E lembrando de novo, né, quem participou ao programa desse Descubra o Budismo, hoje tiveram, né, este final de semana nós tivemos esse ensinamento. No dia 18 de agosto vai ter a Ilana Gorban, que também fez um programa, vai falar sobre o refúgio, não é uma revisão, ela faz uma nova apresentação. 2 de setembro a gente vai ter o retiro de meditação presencial com a Ilana aqui e online para as pessoas que não podem vir até o centro, e depois a gente tem a avaliação, né, que a gente, quem quiser ter um certificado tem essa avaliação, ela precisa ser feita, mas ela vale também como uma reflexão, você vai ver o seu próprio conhecimento. Né? Ninguém tem que participar, mas só para vocês entenderem o quanto a gente propõe para vocês um aprofundamento, né? Dá para estudar, o material base já está na página, mas agora a gente está colocando devagarinho as referências, o que o Dom falou, né? E depois o que a Ilana vem falar também, tá bom? Então, só para vocês não perderem o gancho, e realmente, assim, como a Venerável Consan falou, é um momento ainda bem propício de estudar o Lambrin, né? E fazer quarta-feira meditação com a Ivone, fazer aos sábados, ver a outra forma de refúgio com as nossas práticas budistas pelo mantra e assim vai. Tá bom? E sempre a gente dedicar para o rápido retorno do Lama Zopa, porque nada disso aqui existiria se ele não tivesse em nossas vidas. Obrigada, gente, obrigada a todo mundo para acontecer. E obrigado por todos os oferecimentos, a generosidade de todos também.